si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as volcano, it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi moo won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lu ñu lakte moy nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am, de baro def la dé consult or légui yow ya dé yóbbu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy lakte ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. The Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom ngadi ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mu stade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Gambia no kotenge si la pati ni na kotenge No, yalon say you are putting me in a funny position. Mol ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannam. Ni kala te ko kala ñu ngi leen di dalal ci gis-gis yi tey bi tey nag dañ bëgg a waxtaanee li nga xam ne mooy right now lu Gambians yi nekk di face muy problème yi nga xam ne mooy gis nañ ne tali fu mu nekk nii maanaam baaxuñ ñu ngi gis ne nit ñaa ngi jànkoonteel traffic jam all the time and then dëkk bi ci boppam doxul ci faana transportation so loolu moo tax ñu maanaam bëgg a ñëw waxtaanee ci loolu waaye duñ stop si loolu rek dinañ am tamit leneen lañ bëgg a waxtaanee mooy ñu ngi gis recently kër yu bëri yi nga xam ne taw baa ngi def i yaaxa yu bëri xam nga yaaxa lañ ko dee wax yaaxate yu bëri ci dëkk bi ba tax ñu ngi gis ñoo xam ne ñu ngi around neema kunku boo réew noonu yëpp ñu ngi gis ne gaa ngi am the same kind of problem am na ñoo xam ne sax amuñ fu ñoo fanaan moo tax ba tey ñu ñëw bëgg a waxtaanee ak loolu and then tam dinañ wax tamit ci affaire yi nuñ ubbee school si and then a lot of things yoo xam ne yooyu la maanaam Gambien si nekk di jànkonteel tey Rafi daf ñoo join ci maanaam through phone bi because of dafa xala feebar tuuti moo tax mënut a ñëw si studio bi and then Sabali tamit dafa jàppa moom tamit probably dinañu join through phone bi and then tey ñu ngi am of course Lamine Jaye moom mooy replace Sabali tey pour ñëw step in Mr. Jaye ñu ngi la dalal ci gis-gis bi and then of course ñu ngi am suñ guest Dudu Jah of APRC but then tey da nga fay nekk as panelist of course and then I hope ne di nga bëgg di ñu join time to time from now on ñu ngi la dalal ci programme bi bu baax a baax Dabakh Malick ñu ngi la dalal ci programme bi ak tamit suñ queen bi Nene Freda Gomez ñu ngi la dalal ci programme bi so waxtaan bi nañ ko door and then I don't know birthday bi buñ ko mention passé na nañ ko bàyyi it was very nice and then let's start waxtaan bi am Dabakh Malick and then ñu ñëw si Dudu Jah then dem si Nene and then Lamine Jaye Dabakh recently ñu ngi gis boori Nema Kunku and then yeneen dëkk yu bëri ci Gambia fii nii ñu ngi gis ne gaa ñi ngay jànkoonteel problème yi maanaam taw bi nga xam ne mu ngi ñëw yaaxa seen kër yi dañ gis ñoo xam ne amuñ sax fu ñëw tëdda and then ñu ngi gis ba ma just yóbbu la back a little bit in 2010 ñu ngi gis ne Executive Director of National Disaster Management Agency Esa Kant mu ngi disclose on ne about 34,000 people ñoo amoon problème maanaam the same kind of problem bu ñu nekk di gis nii this was in 2010 and then ñu gis ne government bi by then mooy government yi Jammeh gars yi ñu ngi ñëwoon ak ideas yoo xam ne yooyu la gars yi put on in place pour work with Gambians yu nekk abroad and then pour ñu mën a make sure ne ñu help victims yi nga xam ne ñu ngi doon jànkonteel problème bii nii in 2010 and now ñuy gis current government bi Adama Barrow I'm not sure if ñu ngi jël steps pour make sure ne ñu mën a solve problème bi but then gisaguñ probably gars yi ngay jël am those steps or ñu ngi am ideas yooyu noonu na nga jàngante situation bi Dabakh Malick mooy victims yi right now lu ñu nekk di face and then na nga gisee government bi
na ngaa géejee seen move si right now according to event bi. waaw first and muy foremost problème ñu mastawu ñi nga xam ne ñoo nekk si biir ndox bi. definitely dafa difficult. and some of the videos man yi ma gis it's really crazy lu daw yaram la. I think government dafa need pour am a new plan. Urban planning Gambia dañ war a work on an urban planning boo xam ne dafa solve loolu definitively parce que mënuñoo nekk every rainy season ñu am float ñu dajale xaalis wala jënd ay items jox nit yi. loolu mënut a continuer you know I think government dañu war a am master plan. pour xool naka la ñoo defaree urban Gambia. ñu start ko area by area comme for exemple ñoom Neema ñoo gën a nekk si coono ak ay Ibo Town maybe mun nañoo start ak Bakaw mun nañoo start from with those areas nga xam ne dinañ defalaat tali yu nekk si koñ yi feeder roads yi ba pare ñu am drainage système bu nga xam ne is very perfect. dafa am réservoir fu ndox bi di dem ndox boobu mun nañ ko recycle either use ko pour agriculture wala pour suñ xar yi nag yi ñu si naan. so I think loolu la mentalité bi foofu la war a jublu waaye nekkut every time rek. ñu ñëw nawet bi su ñëwee ndox bi float dëkk bi float nga génnee ay saaku maalo ñëw help ñooñu noonu. because some of these people bagage yu gars yi ñaaka. government mënut a compensate gars yi loolu it's not possible. because worth of items yu yaaw is in millions and millions of dollars te loolu government du ko mën a replace. parce que am na ñoo xam ne seen lal yi yaaxu nañ seen toogu néegi seen télé yi. ba pare lu si gën a garaaw sax mooy. ñëpp xam nañ ne electricity ak water su àndee. it's risky. dafa dangerous. parce que nga nekk di nelaw taw yàlla ji taw ndox bi dugg sa biir néeg sa socket si jël ndox. fekk courant baa ngi si biir ndox bi yow xamuloo nga wàcc si biir ndox bi courant bi soog la da ngaa dee. you understand. so ba pare diseases like choléra yooyu noonu mun naa am because soo xoolee most of this environment su ndox float amee. seen sokowe bi sewage système bi ndox bi dafa dem mu jaxasoo ak loolu noonu. so xale yi nit yi ñu ngay dugga si biir ndox bi nga gis ñeneen ñi situation bu gaa yi di toogee sax. it's not hygienic waaye but because they don't have a choice so man I think both municipalities yi mooy local government council si ak central government. needs to come together ñu design a master plan ba nga xam ne dañoo xool naka la ñoo def urban planning Gambia naka lañ ko moderniser. ñu am suñ tali yi ñoo defar. not only defar tali waaye ñu am proper sewage system. bu nga xam ne nii dina jël ndoxi taw bi. yóbbu ko si benn réservoir boo xam ne dinañ ko mun a recycle. ida mu ñëwaat si pompe yi. nit yi di ko sangoo jëfandikoo ko o mu am fu mu mun a dem nga xam ne ñu nga xam ne nii ñu ngi dem into agriculture comme ñu yar ay xar nag mun nañoo bugg di jël ndox boobu noonu di si naanal seen jur yi. maire yi nga xam ne ñu ngi si faro yi wala during the dry season. we can still use that water pour ñu def irrigation ñu continuer di béy maalo wala maire yi nga xam ne ñu ngi béy vegetables they can still use it. so man foog naa suñ xalaat foofu la war a. ok so now on the side of government bi lan nga foog ne ndax gars yi ngay jël necessary steps yi pour make sure ne ñu cope problème bi right now ndax gis nga loolu. non waxtaan wax dëgg moom si la bokk man nekkuma di gis right now ni because lii yàgg na problème bi nekkul léegi la. even though successive governments have seen the problem kenn defut dara lu nga xam ne nii fix na di. problème bi definitively. but like I said current government bi they have a responsibility to do that. you understand because waruñoo wéeru rek ne problème bi fii lañ ko fekka yes fii nga ko fekka but there are a lot of good things yu nga xam ne da nga ko fekka fii you take credit for it so fi fekkee tam lu bon tamit da nga war a assume responsibility to try and fix those problems so pour man li ma gis mooy seen responsive time bi tamit is kind of bit too slow parce que disaster bi su amee I think ne like national disaster management agency bi war nañoo mën a jóg with other agencies yi nga xam ne nii loolu moo nekk seen rôle. There is nothing stopping government pour ñu deploy even the army pour ñu help because army bi mën nañoo play a key role in situations like this how to rescue those families naka la ñoo helpee gars yi pour ñu save some of their properties and tamit bam son temporal settlement la gars yi di créer gars yi now and then ñu def analysis of ndax fu ñooñu noonu nekka war nañoo mën a def study bu nga xam ne nii ndax loolu foofu war naa mën a nekk dëkkuwaay o dañ ko war a move somewhere else government ñu relocate lañ and then si ban njëriñ la laan boobu noonu mën a am ñu utilize ko ñu relocate lañ somewhere and then ñu develop that area pour mu mën a nekk at least area boobu nit na fa mën a nekk. Dudu Dia sa gis-gis ci situation bi right now mooy float si of course ñu ngi gis mu ngi yàq kër yu bëri sa gis-gis ci li
jërëjëf Ansu li ma ci bëgg a wax rek mooy saa yu nekk nguur su toogee lu mu dee wax mooy développement mu ngay am développement mooy lan yokkute dafa ñëw ci ñaar mooy li fa nekkoon nga def lu ko gën a baax wala loo xam ne baaxutoon nga defar ko développement ci ñaar yi la ñëw waaye soo xoolee li ñu am ci dëkk bi fii mooy National Disaster Management Agency su problème amee si la nguur dee jóg mu seet lan la moo dimbale nit ñi liñ soxla léegi mooy pour ñu prevent disaster prévention bi moo war a njëkk a ñëw mooy lii lor nit ñi lan la ñoo def ba loraange du am man dama gëm ne nguur bi foofu la war a taxaw dinaa si joxe suma idea lu tax saa yu nekk rek Nema Kunku léegi xoolal balaa Nema Kunku yaa ngi am Wellingara dem ay Suncu Alaaji Suncu Sori wàcca ba Coastal Road foofu doo fa dee dégg float because lu ñu wala xool mooy di landscape boor boobu dafa wàcca dem Coastal Road te am na vast area yoo xam ne ay ñax la ak place ndox bi dina dem waaye ñëwal ba Nema Kunku settlement yi fa am moo wàcca continuer ñëw ba kóotu nguur bi fa nekkoon soo bàyyi xel soo demee ba Mbundung am na bridge yooni ndox bi laa konteel léegi from Nema Kunku ndox bi Bundung la moo jaar su génnee Bundung mu ngay dem Dipakunda am na bridge su génnee Dipakunda mu ngay dem Manjaay am na bridge su génnee Manjaay mu ngay dem Kootu am na bridge léegi su génnee Kootu ci kaw tali bi yoon buy dem Sénégambia foofu la ndox bi dee wàcca li government soxla comme li da baax doon wax rek lan lañ mun a def foofu muy xëcca ndox bi moo xam daf ko recycle wala nga def fa loo xam ne su ñëwee dina heat ndox bi mun koo absorb because ndox su bëree léegi fële su feesee amatul lu moo jël moo waral léegi yëpp dafa taxaw du am fu mu dem kon time boobu la national disaster di génn waaye fekk defuñ that prevention of disaster at bu jot dina ñëw soo su ndox bare noonu la moo gën a garaawe pour man ñu bari ñu dénka place ñuy liggéey nekkuñ di xalaat lan lañ war a def bu problème am dañ dee xaar ba problème am ñu génna comme lu mu wax rek nit ñi lu yaaxule ku yaaxule téeméer nga jox ko juróomi dërëm kon kooku ba tey dimbalewuloo ko foofu lañ war a xoole te fekk saafarawuñ loolu at bu jot problème bi dafaa ñëw comme que nguur bu fa nekkoon def na ay bridge fu ndox bi mun a jaar léegi liggéey bi mooy ndox bi fu moo mujjee naka lañ ko xëccee ba ndox bi bu mu taxaw ak lu ndox bari su taxaw amee rek yële yëpp du dem léegi dinañ float lu ràngee dafaa ñëw. ok yow léegi no jàngate let's say situation bi right now with government yi Barrow bi compared to previous government bi lan ngaa jàngate ci ñoom seen jéego ak tamit seen mun towards situation bi ndax yaa ngi gis gaa ngi jël any step. man gisuma jéego yu njël loo xam ne am naa gom-gom bi ne dina ko saafaral wax ba tey passé wul comme li ma rek ñoom buñ toogee ak léegi ñetti at di compter dem ñeneenti at te nekkut ne at bi rek la commencé ñoom depuis buñ toogee yu passé yëpp nit ñi ñu ngi dundali waaye gisuñ ci yokkute soo gisee loru bariwul rek mooy ndox moo bariwul waaye su ndox baree li fa nekkoon moo fa nekk ba tey te bu coalition government bi ñëwee yaakaar dafa am ñu diggee lu bari ñoom dañ jàpp ne li fi nekkoon am na liñ fi def baax na baaxul waaye wécceeku dafa raam moo tax ma ne wécceeku nag mooy développement li fa nekkoon nga isi lu ko génn li baaxutoon nga baaxal ko fekk loolu amul rek government bi liggéeyagul so loolu amagut gisaguma ko nee na Freda Gomez sa gis-gis sa situation. Well, to be honest, I mean, looking at all those pictures trending on social media, certain television, TV stations also have visited most of these sites. And then nga gis yahu te bi am, nga gis ñi yahule niñ taxawé di joytu li leen dal. Because daba man suma xol dafa tooy keroog bi ma seetaan télé parce que coming from a humble beginning dëkk naa ci néeg understand nga guddi muy taw muy seena suma yaay ñu jóg toog you understand so loolu boo ko dundee nga dem ba génn ci tey understand nga masha Allah fatila nekkaatuloo ci loolu noonu waaye nga gis keneen kuy dundal loolu noonu boo doonee gor dina laal sa xol boo doonee gor nekk ko xam ne am nga yërmande dina tooyal sa xol te loolu moomal dara keloog and then nga xalaat ok waaye lan moo tax at this age after yow nga dunda ko let's say 25 years ago and tey still now yaa ngi gis ne nit ñaa ngi dunda loolu den nga xam ne yow ci dëkk bi nga dëkka seen jëm kanam des na bu dee jëm kanam am na it dafa yéex war nañoo def
lu bari pour war a egga place ba pare tamit comme ni ko Dudu waxee rek development su ñuy wax development these are the things nga mun a measure development of a country and these pour man are too basic pour ne da ngaa toog at this day and age taw bi taw nit ñi seen roof yi di fly over seen néeg yi di daanu you know and you're not talking about let's say xam nga dang daan foog ni dangaa ne drive ay 4 hours before ngay gis yu mel noonu let's say si villages yi but then I mean la Talinding Fajikunda Nemakunkum it's just next door Manjai like right here Kutu like within us these things are happening so what is the government doing and then again Jalal an example this battle had in Road Bini Binko Defale I think it was just last year Binko Jehale it took almost how many months for you to travel from Kotu Police to Westfield will take you an hour or more eventually ñu ne defar nañ ko waaye léegi bu tawatee ba tey the same thing moo dee xew the only good thing is ne it's not muddy there are no potholes but then you still go through that heavy rainfall or water su nekkee ne moto bu ndaw nga am da ngaa gis police dañ laa ne doo fa mun a romba ñu ci bari dañoo force ñu romba seen moto bi paan ñu taxawee side and that is like I mean yaaxu te boobu noonu nit ñi every time ngay di yaaxule because of those basic things where are we heading as a country so to be honest government has a lot to play and then this NDMA while we dee toog bañ ne këri neene bi taw bi yóbbu na ko ñu soog a ñëw daw si borom bi yu rëy yi borom boppa yu rëy yi ñu mboo yooyu ñu xees yi ñëw taxaw amee photoshoot understand nga media bi jël leen and what do they do nothing even suñu laa help sax ni ko Dudu waxee nga yaaxule 10,000 ñu ñëw jox la you know exactly $1,000 loolu faju dara dafa li ñoo wax rek ku xiif doo ko ne raxasul doo xaar ba yàqute am nga soog a ñëw ba pare inconvenience boobu noonu xam nga fit bu dog boobu noonu rek loolu mun naa rey nit parce que ñi ngaa gis noonu yëpp understand nga most of them seen nelaw doyut most of them are struggling families most of them you know they're trying to make ends meet the last thing they want to think of is like their house is falling apart and then ñuy fanaan ci biti o nit ñi ñëw di leen wax ndeysaan di leen jox ay mbuba yu ñoo sol di leen jox ay yëkkal ay maalo it's bad it's really bad okay sa gis-gis nee na si government bi su ñëw I mean I said it earlier on the government is failing then they're not doing anything else because let's say ne soo bëggee compare su loolu doon xew time Jawara okay mu still xew time Yaya Jammeh and it's still happening right now then you haven't done anything else tell me you have developed or you have changed things if you're telling me comparing okay lii la daan xew time Jawara man bi ma ñëwee within 1 year within 2 years make sure naa ne xewatut leneen lu ees moo nekk di xew then we can measure you or we can give clap for you but that is not happening so they feel woefully and trust me we're talking about it here next year we will sit here and talk about the same flooding the same disasters happening we will talk about it as far as we have the same government I can bet that for you okay Mr. Njie Lamin Njie sa gis-gis si situation bi I know ne da ngay dem to a lot of places pour nga def coverage so no jàngate affaire yi of course ñu ngi gis Jammeh def na lot of things of course ñu ngi gisoon ne mu ngi amoon benn approach bu mu jëloon di work with Gambians yu nekk abroad of course ak home pour ñu mën a make sure ñu tackle problème bi na nga gisee government yi Barrow bi seen tackling of this problem. Well, thank you first of all being my invite on the Giss Giss show thank you man li ma mën a wax rek mooy I mean first we have to look at it in this way it's a national shame really after 55 years ñu ngi ne still some of these basic things mënuñ ci romba what has happened li xew last few days is really sad the fact that yes it was taw bi bari woon na torop but it's nothing unusual you know it is a rain boo xam ne if we had fixed our country if we were serious enough in developing our country it could have been avoided so to see that after 55 years as a nation still people nit ñi mënuñoo jàlla façon situation see it's really terrible and the government of course in any country if that is a failure su amee nguur gi ngay point ñoom ngay joxañ because these are the people ñi nga xam ne ñoo ne okay votal leen ñu lead leen if you put us there in power dinañ sort out send problems so these are some of the problems if you look at and this problem is not just in let's say for example you go to Ibo Town or you go to
Manjai or you go to Nemakungu, you go to almost every part of the country, this problem is there. You go to Burusubi, people's houses got flooded. You go to the Bigelos, you see the Ngahol Tali. It's terrible. It's everywhere. So, I mean, the sooner we start realizing that am problem as a nation, a very small country, it shouldn't be that complicated. We should be able to develop. We should be able to advance. You know, but after 55 years, if the Gambia were a human being, 55 years, and still you cannot mulo jala for some small problems, then that's a failed man or that's a failed country. So, man, that's how I see it. And yeah, that's my Giss, and the government blame be the chunk be ñom ñoko wara jël since they are our leaders. Now nañ wax ak Rafi and then ñu ñëw ci yow Daba Rafi Jab, sorry yaa ngi tey sa yaram neexut ñu ngi laa ñaanal nga am wér ak jaama nga mën a joinaat ñu back next week Rafi. Rafi dañ la bëgg a laajte rek sa gis-gis ci situation bi right now ñu ngi gis ne flood mu ngi am ci dëkk bi of course mu ngi yaaxa kër yu bëri and then ñu ngi gis nit ñi lu ñu nekk di jànkonteel am na ñoo xam ne sax amuñ fu ñoo fanaan right now sa gis-gis ci situation bi ak tamit noo gisee baro government am bi towards action bu ñu nekk di jël towards lay. waaw salaamaaleykum yéen yëpp sorry tey mënuma ko make because yaram maa ngeen waaye maa ngi tane waaye hopefully by next week inshallah naa leen join. Wow, flooding is very unfortunate because loolu soo gisee muy xew is because of planning bu baax. ni ke dëkk da ko mën a plan te defuloo drainage. defuloo système nit ñi ba pare am nga dafa am tam place yoo xam ne kenn waru faa nekk xam nga yooyu yëpp waaye bi ma corruption bu dee xamul ci kaw planning. ak li dee xew si Gambie bi nga xam ne nit dafa demee di sampal ko nee. xam nga loolu moo nekk ak problème bi te ba léegi unfortunately am na benn nan di ñëwoon youth man boo xam ne dee na si. It's very unfortunate. xam nga lii su nekkoon fii la rek because Africa so sadly especially Gambia. fii laaj fi yomba. xam nga dafa dee rek ñu doon dogal yàlla waaye yeneen dëkk. whoever is held responsible will be ku responsible pour loolu. government is prosecuted because corruption li may problème corruption daf dee daf leen mën a tax nit ñi dee. xam nga. because yëpp si lan la nit dafa jël ñu allow la nga fay nga bribe benn officiel ñu allow la nga mën a jël di samp structures. structure am na ñu ngi ko sampa. def lu fay fan la yoon ndox fu mu war a jaar loolu war a indi flooding bi wax dëgg la taw bi was heavy wax dëgg moo tax nga taw bi heavy comme heavy yu gaaw yooyu ba flooding mu war a nekk at that level so it's very sad. I think we have to really start ñu xool suñu planning naka la ñoo plané dëkk bi gis nañ fi expérience si naka la ñoo dogee kuy naka la ñoo dogalee pare si rek ñu samp leen ne dafa ne duñ am any planning pour la ndox bi war a jaar. Because any kind of planning boy def pour dëkk. Foog nga defar yoon bi pour ndox mi war a jaar because loolu is important. So government bi nañ redouble seen effort yi. pour make sure ne proper planning is done su ñoo def allocation bi ci seen plan yi ak seen kër yi ak naka lañ ko mën a def because gis nañ ne results yi. corruption ak mismanagement ak poor planning. daf dee tax ba nit mu seetee te sadly am na ku seetee xam nga kooku nga xam ne mënu war a nekk du loo bàyyi right now. waaye unfortunately ñu suñu society su ñu dee dañoo ne ndogal yàlla rek ñu continue. léegi dañ ko war a sopp. ok Rafi yow xam naa ne di nga ñu join later just ñu kiipal nga seetaan toogal foo toog nga ñëw seetaan I know ne nañ la ask question ma nga la bëgg a keep watching but then toogal foo toogal nga seetaan ñu bul move sax and then di nga ñu join dinañ la laajteet yeneen ci biir waxtaan bi ok so Daba nañ ñëw si yow ñu ngi gis ne OIC of course maa ngi read on benn article maa ngi gis seen director of communication of course Fadera mu ngi doon wax ne gaa ñi war a roll out about I think about 20 new roads yoo xam ne dañ ko war a def ci dëkk bi and then gaa ngi wax ne dañ war a am dual carriage bu nekk dafa am ñaari lane from Steen Corner ba maanaam Johnson Airport loolu la gaa yi wax but gisaguñ gaa ñu defagum dara ci faana boobu noonu right now ñu ngi gis ne nit ñi of course ñu ngi gis traffic bi nu mu nekk di mel of course I don't know lii foog naa depuis January la start or since last year December something like that la start te mu ngi gën a worse and nit ñi dañoo spend more hours si yoon yi nit ñaa ngi am ay yaxute yu bëri ci transportation bi nu mu mel sa gis-gis ci li Dabax Malik. Traffic bi moom it's really terrible. Especially ñu lay use Bati Harding Highway every day. Because sometimes yoo xam ne man dama di close work at 5. but dama dee am pour hang around
be around 9-10 pour ma mën a ñibbi. Brufut, you know, so it's really crazy. Suba teel soo teelu da jóg pour nga teel a génn nga escape traffic bi probably it's gonna take you nearly 1 hour 30 minutes 2 hours from Brufut bi turntable to traffic light. So 20 new roads baax na su nekkee lu mën a nekk la. parce que xam nga wax ak def ko bi def bi foog naa moo gën a important. waaye pour man it's not only about roads. na nekk standard roads. yoo xam ne nii nañ ko mun di nekk di maintenance regularly. on the roads itam su ko gars yi di construct. na gars yi bàyyi xel drainage system bi dafa important because soo gisee suñu tali yu bari du dee yàgga. after 2-3 years nga cappa suuf bi sax mu ngi cover half of the highway. you know because why because tali bi is almost flat on the ground. understand nga so soo xoolee béton bi ñu dee tuur sax. ak soo ko jamee xeer maybe less than 10-15 centimeters nga àgga si suuf. so yaa ngi am this heavy trucks and loolu moo tax Gambia foog ñu because startoon nañ ko fi. but foog naa truck drivers make noise and then government back out from that decision but it's important because other countries across the sub-region ñu ngi ko def. if you travel to Mali mu ngi fa if you travel to Senegal mu ngi fa. so demee ay Mauritania yii nii ñu ngi ko am. because some of these trucks dañ dee overload. and ñoom dañ dee contribute towards the destruction of the road. so foog tam gars yi contribute towards. lan la ñoo use pour maintenance that road. you understand because da foog ñu am way bridge yi nii nekk on the highway nga xam ne da ngaa ñëw ñu may sola su nekkee ne truck bi dañ ko license pour mu carry 10 tons. it should not carry more than 10 tons. but sometimes da ngaa gis truck buñ license for 10 tons mu carry 15 or 16 tons. so that impact bu mu am noonu si kaw tali bi daf dee tax tam tali bi mu yaaw next thing bi moo nekk like tamit tali yi ñu dee defar you know kuy moo gën xamaj but most of them da nekk substandard road. ok let's say léegi kon problème bu ñu nekk di am nii mooy trafic bi lan moo ko nekk di cause. is it ne moto yi non trafic bi or what exactly. non man gëmuma ne moto yi bëri na Gambia bëriwul moto. man dama believe ne like feeder road si they are bad. because xam nga feeder road si daf day help. because tey man su ma leeree ne maa ngi am feeder road boo xam ne mun naa def code shortcut pour ma dem suma kër comme for exemple su ma demee bi Bijilo. ma code Mohamed J Johnson noonu génn a Brufut Gamtel. why would I go to turntable ma laaxaat noonu wiire pour dem. you understand so I think government will say feeder roads is the work of the council but ñun suñ council yi amuñ xaalis boobu noonu pour def ko. so I think it's important tamit government ñëw even su ma nekk public private partnership. because world bi mu ngi advance. mun loo nekk di jël loan pour execute some of these projects because it's going to cost the state more. So the best thing that you can do is you go in for a public-private partnership and then build, operate and transfer. Mun na nekk 20 years lease. ñu invest seen xaalis ñu finance ko then nga am toll system si highway bi. because aduna bi mu ngi advance. If we want good roads we must be ready to pull out money because tey soo dem Dakar. soo demee ba boori léegi tali bi ñëw na almost autoroute à péage bi ñëw na ba Mbour the next minute ñu ngi target mu ñëw Kaolack the next minute gaa ngee target mu ñëw Karang. so if you want to get to Dakar faster you pay money to do that. so loolu development la advancement la but nekkul ne Senegalese state bi ñoo génnee xaalis bi ñu finance ko no it's a private company that does that. Okay. But ñoom dinañ ko bill and then they operate it for 20 years or 25 years depending on agreement bu gaa dem ak government. Okay. Then they transfer the ownership to government. So loolu dafa create employment and also it's gonna generate revenue for government because those companies also will pay tax. But su nekkee government dafa xaar ne moom dafa generate revenue Gambia soo xoolee suñu revenue bi ñoo generate ndax sax mun naa take care of suñ government civil servant seen salary or seen operating cost. No so soo bëggee jël loan these loans are expensive because soo xoolee interest rates yi nga fay. You go in for a public-private partnership. I think it's way better. So man, feeder roads in your bahut, I think they need to focus on the feeder roads. You make sure that road networks within the communities okay. Then lesser vehicles will use the main highway, and then dual carriage highway is good, but na nekk standard roads. But na am proper drainage system. But you know, am ay guy si pegi tali bi. Okay. Ba ma ñëw si Dudu. Sa blazer bi rafet na trop. Xanaa Boston la jógee mass. Okay, du nañ ñëw si waxtaan bi. The same question rek la laajte. About new tali. Nee na Boston la jógee Boston wala fa la jógee. du sa gis-gis situation bi mooy traffic jam yi sorry of course and then ñu ngi gis tamit tali yi nuy nga xoolee na nga jàngatee situation bi. yoon dafa am solo. li tax tali di yaawu. sooy defar dara. ñaari mbir daf si am solo. planning and management. mooy li nga defar ban façon nga bëgga. en soo ko defaree ba pare noo koo toppatooyee. lii dafa manqué.
soo xoolee yoon yu bari ñoo defar quality dafa manqué benn corruption daf ci bokka su ma waxee quality soo gisee yoon yu ees ñoo defar xeer ñaari façon moo am dafa am boobu ne dafa ànd ak suuf yëpp ponda la moo tax boobu suñ ko sootee ñu dër ko ku fa jaar rek daf ponda kese la dee ekkati loolu rek dafa wane ne di quality is not there waaye su dee xeer kese la nga dër ko waxuma ponda du jóg de waaye du jóg bi nga xam ne ki toppa sa gannaaw sa du la gétteen kon loolu ci planning process bi la dañ ko war a bàyyi xel wax na fi loo xam ne defar yoon height bi rek doyut waaye yoon dañ ko war dee siil mooy si site si pour mu bañ a toj siil boobu lu dëgër la war a nekka beneen mbir dama ko gis mooy su pax amee ñoom duñ ko dee fata pour level ko dañ ko dee jàll ba tey solfut problème soo si éegee rek di nga xam ne ci li nga éeg ak ci li nga daw bokkut yëpp lu tax management bi moo baaxut te léegi nit ki dinañ ko jox contract ne $1,000 ci moo ci war a dem ñu jox ko $1,000 yi mu spend si $600 wala $500 du yàgga moom nga gis ko am na jabar bu ees sampana kër mu ngee dawal moto musu koo am waaye buñ ko joxee contract bi rek yii mu génna lan mooy taxawaayu nguur pour gis ne xaalis bi li tax ñu joxe ko foofu la war a dem kon lii dafa nekk manqué beneen bi tam mooy moto bari na pour nga mun am ne moto bari na mooy yoon yi fi nekkoon moo fi nekk ba léegi waaye xoolal number plate fan lañ aaga loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax so naka la ñoo solve that problem because gis nañu Sénégal there was a time like Ablaye Wade dafa am some number of years yoo xam ne sa moto bi su ko amee is it 5 du mën a dugga Sénégal and then ñu gis Macky Sall ñëw mu def ko mu flexible little bit do you think ne government bi dañ war a introduce that system here yes man bu ma demee Dubai gis naa ko every year di nga yóbbu sa moto bi fa maintenant du su la neexee forcé la di nga dem Dubai doo gis moto bu daw mu saxaar because lu tax dañ jël seen matuwaay gis nga loi doo ko yërëm pour ñëpp la te dafa isi njëriñ ci dëkka te soo ko defee nga saxal ko nit ñi dañ koo respect moo tax ma dem Dubai ñëw ma ne Gambie ñun commencé guñ zebra crossing yi soo demee Dubai si line bi ngay dox soo wàccee line bi dox feneen da ngaa fay $400 loolu is about $5,000 te suñ la yóbboo teg la benn place fekk xaalis bi ñëw doo fa jóge soo ku nekk daf ko respect fly over yi noonu foog nga jaar si moto ñëw na ñëwul because lii mooy sowel nit ñi wax nga ci wàllu yoon tudda na ko about nga isi double lane fly over yi overhead carriers yi ñëwoon na in 2016 lu ma xam la time boobu maa ngi liggéey Sand Beach Hotel as the IT manager benn one doctor li Korean la time Yaya Jammeh la dafa ñëwoon for this about electricity exemple su dee 200 watts lañ soxla dina joxe 250 watts pour nga am reserve all the time to solve the electricity crisis and this yoon yi ñoo wax ni pour nga am yoon ci kaw dafa ñëwoon ak lii but unfortunately Yaya Jammeh jóge fi ba tey mu ngi fi woon but that was 2016 right? 16 so Jammeh was in office by then yes so am nit ñu nga xam ne xamoon nañ lii ñu yóbbu ko ci baro dem na toog ak baro bëgguma tudda ay tur ñee ñu ngi liggéey ci nguur bi ba tey mu won ko lim bu ko def yëpp ci dëkk bi ñoo ne ko financing bi xaalis bi fu moo jógee mu ne ci moom they just need to agree on a payment plan and the like waaye ñu gis ne ok lii lu mu commencé la ak former government bu fi nekk nañ bàyyi bii ñu uti beneen just because of that waaw léegi liñ dem uti ba tey ñëwagut te kooku waxoon na ne moom mooy génnee xaalisam def ko ici woon na fi ay machines yoom ne daf des process fruits comme mango mu defar ko def ko ci paquet export laa la wax mu génn a Gambia loolu xaalis la doon ici man suma bët moo ma may machine yooyu te lekk naa ci lum process Sand Beach Hotel soo fa demee def research they will give you all these details so liñ mën a wax mooy dañ war di xool interest yi dëkk bi du mbir mi ku ko commencé wala fan la jógee waaye ndax dina njëriñ dëkk bi so trafic bi li moo Gambia feeder road si def ci contribute koñ boo laxa yoon bi baaxut ndox mu ngi fa taxaw te moto nañ xam ne tubaab bi defarut ko pour ndox bu tilim ñun ndox buñ fi am yëpp poto la sa moto su see dugga daf laa isil problème yoon yi mu ngi am ay pax moto du pour ay pax dugga di génn because liñ ko defaree moo tax nguur bi rek mënuñ koo def waaye community service tam amut ñi dëkk si koñ bi war nañ suy every weekend ñu ko sekka di jéem a defar teg foom ne nit ñi fu ñoo jaar moto itam mën faa jaar dina wàññi highway bi waaye comme bari waay moto bi moo tax ma ne yoon yi fi nekkoon moo fi nekk nguur bi waroon naa génnee ay pexe lii yokka yoon wala foo xam ne moto du doon jaar foofu mu defar ko moto yi mun faa jaar su solve for trafic problème bi dina ko wàññi waaye dañ gis ne wàññeeku parce que moto always ñu ngee import mu ngee ñëw si port bi ñu ngee daw te li fi nekkoon tam benn yoon bi la lii foog nguur bi jël si ay matuwaay ñu mun ko saafara nee sa gis-gis noonu ne yéen yëpp da ngeen dee dawal ci tali bi ñëpp a ngay jànkonteel di same problème
moto yaa ngi yàqu all the time and everything sa gis-gis si situation bi and then ñu dem ci Lamin Jaay nee na moto yu yàqu moom yooyu duñ ko wax fii moto bi ees am ko sa dëkk bi fii nii moom mooy loolu I mean xam nga Gambia you know having a car with most people is a luxury different from other countries it's a necessity and because it's a necessity it's well taken care of and the systems the procedures of how to take care of it and you cannot there are certain things you can do but then man li ma wax rek mooy yoon bi yàqu na yoon bi defar nañ ko nda yoon bi baax na nda yoon bi baaxut there are three things for me number one leadership number two attitude number three discipline it takes all of these things for us to get the roads that we are yearning for, the roads that are supposed to be in this country for us to live, you understand, the lives that we live outside when we sungene sidika bini. And when I say leadership, monologue nit ñoo xamne sen priorities are not set right. ñoo xamne feel nañ ne luñ sol ñu glow mo leen gënal sen bunti kër mu rafet sparkling am a green grass you smell good you smell fresh air or you have trees that people can sit in and feel good moo leen ko gënal te da ngaa gis kuñ fi joxoñ ne moo fi ëpp xaalis ci biir këram la saalam ak maybe itam waaye boo génnee bunti këram di nga ko xeeb so loolu mënta yóbbu dëkka and boo dematee ne leadership su ma ne leadership ñi jiitu ñi dogal o ñi amee kaddu gi suñ leen liggéey danga koo jox ko mun doo ko jox ko bugga te ñun dëkk bi fi ni loolu lañ fi dee gis yëfi yaa ma neex ku ma jegeñ dangaa gis ñu award nit contract te óor na ko te loolu noonu du area am du qualification am waaye dañ ko koo jox moom mu dem outsource ko because of kooku la jegeñ te ci kooku nga mun a lekkee kickback bi si kooku laa bare nga jox ko ñu ngi ko fay gis broad daylight every day and construction yi ñoo gis ni yëpp that's how most of them that's how it happen yes let me say I'll make a disclaimer there are competent people ñoo xam ne moom seen liggéey without a doubt ñu ngi koo def ni ñu ko war a defee loolu am na fi waaye li fi ëpp mooy ne ñoo xam ne xamuñ xamaale wuñ manuñ te duñ bàyyi li leen itteel mooy am ak xaalis su ma jógee si leadership boobu noonu nga ñëw ne attitude fii buñ fi defaroon yoon bu baax a baax bu quality ma dikka fii nii Lamin Jaay dikka fii nii ëllëg ma am xew si diggi yoon bi lay tanta te kenn du ci mun dara su ma fa tantut ma bëgg sampa suma kër oo defar dara suma bunti kër ma indi suuf indi xeer falaa koo jóor su ma defaree suma biir kër ba pare du ma fa clean du ma ko clear understand nga loolu yëpp ci attitude bi la ñu ne neen parce que mun nañ koo defar waaye naka lañ koo tekkee kiyaaru du wax na fi understand nga it's a matter of management maintenance understand nga am ko def ko understand nga naka nga ko buggee ak soo ko amee ba pare naka nga ko toppatooyee loolu dafa laaj sa dëkk bii nii so that comes with the people's attitude as well su ñëwee si discipline ku nekk lu la neex ngaa def dëkk bi amut luwaa you understand dangaa gis moto yi toppalante you know traffic baa ngi jaam yeneen ñi wàcca si side bi ñu gën a congested road bi wàcca si side bi boobu moom dafa ma dee métti oh my god seriously waaye tamit di nga loolu noonu soo ko léegi on ñi ko def léegi doo leen blame parce que ñi jiiji yi nga gis nii yëpp duñ line duñ toppa trafic bu jaam fii ku fi am moto jiiji wala tinted glasses yow da nga special yow da nga am special immunity understand nga trafic su amee yow da ngaa bàyyi yoon bi da ngaa gis police officer si taxaw nga taal double signal ciiw dandal moto yëpp nga romba understand nga yow soo ko defee lu tax man du ma ko def you understand a lot of people have got people like me I had an issue on the road with the then former CDS the one that left what's the name before Dramé Masane Kinte maa ngi yóbbu suma doom bi school yow nag ma gën a important man ma jóg suma bu teel boobu yoon bi ñu ngi koo defar mu ngi bon yow nga expect ba pare maa ngi egsi si critical stage boo xam ne mënumaa wàcca dama am pour continuer foofu su ma wàccoon suma moto bi faa suma sol si biir beneen side bi fi ñoo defar ñu ngi ko gas waaye because of yaa nekk right suma gannaaw sa police yi wàcc I have to get off the road get off where ma paak ci diggi tali bi ne ko naawal ñu yuxu def lu nekka dañ mujjee bàyyi ma dem ku nekk di wax dem ma dugg na fële dañ laa shoot dañ laa liyale do it da ma gën a nekk citizen so that's where the discipline and the attitude is coming because of jiji nga am rek minut ne yaa ma gën a am right minut ne yow yaa ma ëpp fu laa fayda soo buggee teel a eega teel a la jukk Aysatu Njaay Séedi understand nga du daan def loolu noonu dafa am escort am si kanam si gannaaw 7 o'clock romba na bridge bi trafic du ko fa daan fekka musuma gis Aysatu Njaay ñu sweepal ko yoon bi mu tëye wàcca yoon bi pour mu romba parce que dafa teel a wàcca xama teel a liggéey trafic du ko fa fekkal loolu may respect loolu may discipline attitude noonu la war a mel so loolu yëpp soo ko boolee which means
means that ñu dañoo joytu yoon bu baax yoon bu bon waaye ñu nit ci la am na leena si ñun si suñ bopp bu ñu ko ceeñee rek luñ bugga dinañ ko am am na ñun si suñ boppa suñ joxee liggéey bi ñi ko moom dinañ am luñ bugga am na ci liggéey bi suñ wonee discipline ak respect ci lu nekka luñ bugga dinañ ko am te ñu bàyyi di def yi fi mbokka naay mediocrity suñ ko bàyyee rek dinañ am luñ bugga OIC seen project si road si you think that will help really like seriously until it happens so honestly that's just a discussion that we've been doing for so long because again du ne mënta nekka because I know ne def ñoom ñoo ko wax ne mobilize nañ a lot of funds waaye xam nga lu olof de wax ne cin bu naree neex bu baxee day xeeñ ndax cin bi sa ndataajangum nañ ko si taal mënumaa xam ndax am nañ légumes yi sax kenn mënta xam OIC lan lañ defangu amen airport bi ñoo dañ fa war na ñoo build a new airport ñu refurbishal ñu peintural ñu ko da best paint moom xaw ma nag ku leen jaay peinture waaye mën na nag parce que nice na lool for what $10 million loolu rek laa gis sangum ci développement ci OIC no hotels so exactly so I guess they need to pay me some royalty fees because I'm advertising for them so certainly the paint is nice that's all I've seen so far and OIC is what in 2022 next year is election kana am jot don't tell me ne election year si nga start di gas yoon yi di suul di suuli di gas di naka break yoon yi du time boobu nga ko bëgg a def so we are busy next year when are you going to do it in 2022 to do the roads do the hotels or whatever all li ma gis rek mooy abracabra attitude bi ñu ngi raba xaalis ga yooyu suñ paree ñu séddoo ko toog dañu xool so OIC daal man daal suñ dem ba set date ne OIC is happening next weekend 3 days next weekend then I will believe it but as of now let me guys situation bi la ko gisee my take well daba da nga mention suñu kër so make sure guys fay that because you're defaral free advertisement but wow go ahead mom exactly but man suma gis I mean I think come like a nation's economy is directly tied to transport and when you talk about transport in our part of the world Gambia ñun liñ am rek mooy yoon tali roads we don't have any other means we don't have sea transport we don't have air we don't have railway yooyu yëpp amuñ ko ñun ci liñ am rek mooy yoon since before I mean independence when the colonialists were here there is only one road Trans-Gambia then so jégee géej bi then nga am this other road that goes to Farafenni and then connect to the Trans-Gambia that is it loolu rek lañ am and I mean dëkk dafa move time goes by the decades roll by population mu expand population su bëree su expandé then there is a problem loolu su amee moto yi dañoo gën a bëri because the more nit ñi ñu bëri the more people they will need to move about movement bi dafa bëri te movement bi su bëree loolu dafa yokk pressure on what you have Gambia ñu laaj suñ booba ñu lan lañ am benn tali that is what is causing the problem and that benn tali boobu noonu over the years liñ dee def mooy di ko maintain most of the time liggéey bi tamit I mean it wouldn't be the best of quality because yow soo génnee I mean small money pour defar dara quality boobu ngay am so suñ defaree tali yi in whatever quality that you spend your money on boobu ngay am so moto yi di gën a bëri and li dabax wax tamit Gambia we don't have that system where you manage your roads in terms of for example making sure that moto buy egg si tali boobu noonu it has to be according to the ECOWAS protocol that is what is called protocol if the car is overweight for example it should not be allowed to ply that road because su defee loolu dafa yokk pressure on the road pressure bi su bëree si yoon bi dafa gaaw a yaaxu and you look at the NRA how they are going about these things I don't even know. No, because Body Paradise mu ngi am problem right now. Look at all these roads. Look at all these roads. Bu yàggul lañ leen build. Biñ leen buildee is just 2-3 years. All of them now they're all in a very bad shape. So that is the problem. Ñun we should go back to the drawing board and see because every day cars yaa ngi bëri. Since in the 50s or in the 60s. Moto mu ngi daw si yoon bi moto yoo xam ne A leen wala B leen ñu ngi daw right now dem nañ ba S we are going to Z and these are thousands of cars benn yoon rek la ñoo da so benn yoon boobu rek yëpp yoon dafa am like it has a lifespan
lifespan, but contractors, okay, if I build this road, it will last for 50 years, for example, or this road, it will last for 10 years. With this price. But that comes with, conditions. It is not like a free check. Of course. Moto dafa ñew rek bari ci kaam di daw. Lolu dafa wañi lifespan am. So waré dunda 10 years, dafa dunda just 3 years. So we have a problem. The feeder roads will help. OIC project, they're talking about it. But what we have to understand, the OIC project is contingent upon the Gambia didn't host OIC summit. It's considered, because all these Arab countries that we are relying on to give us this money, halis bi amaguñ ko. We don't have it yet. So what you don't have in your hand, li nga xamne amulo ko sa loxo. Lolu try and find ways of taking care of your business before you get that money. So we have a serious issue there. Okay, when we talk about road, I think we really need to give credit to the APRC regime, because again, so consider from Jawara regime to APRC regime, at least right now, accessibility to certain places, you understand? So right now, I want to see this current government also to take from there. By the time they leave in 2021, let's say, okay, when they left, they made sure that we had access to this road, we had access to this road, we had access to this road. They should give me a break. Give me a break. Don't get me started. Okay. So honestly, to be honest, because I'm like places you have me, feel need to find them, need to find ega. I mean, time we saw them, but this larger. Understand? I'm the places you have so far them phone you, but mullah them pay dels what thing. While legging them phone the same thing, the munga like thread the same day twice or 3 times demakanyo kanilai bi demakanyo soma and things like that. And Jabang of course. Exactly. But the same day munga faden twice nganyu wati ayo so that is a good thing. So when we talk about development, those are the things that we want to see. In as much as you say okay, bad things happen, but those are good things you have can dispute. Those are facts that we are seeing, and I guess it's worth mentioning when we mention those things as well. Okay, Rafi Giss Giss yange topa watani Giss Giss situation, because of course yange always yang ci tali bi Giss Giss ci tali bi num nek di demé right now ak tamit traffic bi boom complaint checkpoint is lack of vision and lack of planning. Because so ever time war nga estimate ko nga xam tam okay fi ba tege star ya tam ko mo nek ci dëkk bi su ko defé nga leave way for expansion. But the problem is ñu bindé amuñ leaders yoo xam ne visionnaire amuñ leaders yu leen fa xoolal léegi munoo sampaa suñu tali musu ñoo xam ne in 2020 dina la jël almost 40 minutes pour nga war a drive from Sénégambia nga dem toog déggu because of what there are so many cars now on the road. So man dama foog ne loolu is lack of planning, because sooy plan tali dem foog nga bàyyi dem space boo xam ne for future expansion. That is one. Two, man dama bëgg na it's about time ñu doon di réguler moto yu dugg Gambia. Yan foog ne moto yu dugg Gambia comme Sénégal li def. Because suñ ko bàyyee free for all ku nekk dafa nekk di indi moto yaa ngay pour moto yi suñu nekkee trafic bi ñu ngi gën a pour te loolu baax si environnement bi. Man I believe ne dañ war a dox tam nga réguler moto yu ñëw dugg Gambia, because suñ ko bàyyee noonu dina am time boo xam ne kenn du war a drive dem fenn. dafa ne hours a lot of hours will be spent unproductively by being in traffic, stopping traffic. So man bëgg naa daal ñu am people ñoo xam ne dañoo toog di xalaat. Ñu ngi yow for example ñu ngi wax ne the way the current budget is going, even 2050 there's going to be 5 million Gambians. 5 million Gambians, are we planning for the roads that are going to cater for them? No. Ñun sadly politicians yi am yëpp doo dégg kenn si ñoom di plan about lan moo nekk happen then. All they are talking about is now. What about the future? So in your plan, nañ am proper plans yoo xam ne nañ toog ñu wax projection ñu wax ñaata moto la indi every year ñu wax ñaata moto moo nekk di add onto the existing cars that are available and ñu plan lu ba pare also tali yi suñ ko def nañ provide drainage, because soo xoolee tali yu bëri yu nekk di yaaw ak xaalis su seetlu muy yaaw it's because tali yi suñ ko defar bu ñu defar yoon bu fu mu dañuy war a jaar te tali yi lu mu gën a bañ mooy ndox bu tegu si kawam ndax su tegu si kawam daf ko yàq loolu is evident. Wala tali yëpp naka nekk di yaaw it's because they don't have proper planning and proper drainage system for the roads. That is why the roads are always having issues and am problem. So please ñu ne naka di jël xaalis di ko lekk su dir si année nañ bàyyi la ñoo def, because at the end of the day nit mun na see dee nga dawal sa moto nga dugal si pax nga saaral nga dee. Because saa ne lu ñu am fii mooy dana am ñoo xam ne suñu ñoo defar tali su la tali baa ngi nekk 100 millions su la 20 millions mooy pour drainage bi dañoo jël ñu ne loolu sooluñ ko gaa def ko doo ko seen poche. Loolu moo nga di xew si dëkk bi te leen bàyyi dina war a bàyyi corruption because corruption moo tax di nekk di toog corruption moo tax di nekk di lonko because tali bi lu mu ne war a kos duñ
Okay. So lii moo nekk problème right now. Okay, Rafi, bala ñu la bay nañ just ñëw because dañ bëgg a wax si NAWEC because we know ne right now ñu ngi jànkonteel problem and I know ne yow always dang dee dem on Facebook di complain a lot about NAWEC man I know phase 2 because foofu laa nekk di liggéey area boobu noonu seen light bi is very very bad so dama la bëgg a laajte we know ne NAWEC gaa ngi ko créé depuis 1996 and still now ni ñaa ngi jànkonteel i problem ñu ngi wax ne gaa ngi am 233 kV transmission lines yoo xam ne yooyu la ñu ko di use and then nga cover about 125 kilometers ndax mun nga ñëw wax Rafi what is the main problem and then lan la NAWEC war a def right now because gis nañ ne recently Barrow ngi change of course leader bi and then we have a new one but still problem is not solved sa gis-gis si situation bi. gis naa NAWEC. foog amuñ fa ñoo xam ne ñu ngi faa liggéey ñoo xam ne dañ bëgg seen réew. ñoo xam ne ñu ngi faa liggéey. ba pare Gambie la gaa yi nekk di gis. NAWEC du musa jëm kanam. NAWEC problème mooy NAWEC dafa systematic corruption moo fa nekk di happen at all levels. NAWEC man in my opinion dañ ko war a even tas because NAWEC is not fit for purpose. NAWEC seen problème du machine seen problème du dara seen problème xanaa mooy lan mooy management ak nit yu ko waroon. NAWEC is in dafa corrupt entirely the system is very very corrupt in NAWEC. ba pare loolu moo tax NAWEC du mos a jëm kanam. NAWEC seen problème du jël réseau du fuel du am nañ mbat waaye seen problème mooy nit yu réeroon NAWEC ñoom lañ war a réforme te fii ne amul fii ne ñuy am nit yoo xam ne ñu ngi liggéey NAWEC te nekkuñu xool Gambia ñoom seen poche lañ di xool ak naka la ñoo njëriñoo ak ñoom naka la ñoo avancé te xoluñ Gambia NAWEC du mos a baax man soo yemoon man gis naa power generation dañ ko war a génne si loxo NAWEC di invite private investors ñu ñëw ñu réguler ko gars yi produce électricité gars yi jaay ko crédit bi NAWEC contrôle crédit NAWEC distribute suñ distribué ñu ko nag xaalis ñu fay ku ñu war a fay ñu fay la laa fay wante loolu du mos a am because you know why su kaa ne jëna oil su kaa ne jëna diesel heavy duty foofu la gars yi na cube xaalis su kaa ne jëna spare part pour jëlee fa la ñu lekkee xaalis su kaa war a dem ne dañoo jëlaat jëlee fa la ñu lekkee xaalis so loolu gaa di ko mos a alaaw moo xam because ñoom loolu it's not their interest waaye problème mooy ñun at the end ñun ñoo si dee sofa because ñun ñooy consumer yi dañ ñoo toog fii di sola ñoom ñu nga ko di intérêt. Okay, Rafi, just to conclude quickly and then Madam Suma Guy, then you close Obi. With the emerge of ñu gis car power ship, ñu gis tamit Senegal, ñu am this partnership Senelec ak tamit NAWEC, you know. But still problem bi mu ngi dem da nga foog ne dañ war a kill those contracts and then ñu look into other projects yoo xam ne at least maybe yooyu nañ mën a ñëw pour help Gambia ñu génn situation. Gis nga car power bi du fi mu sa kii na because car power whether we like it or not am na deal su bëri su ma nekk di happen. suñu waree jaay négociation bu ñoo négocier yëpp am na yenn peut-être yoo xam ne mu ngi dem si gaay loolu ñun xam nañ ko so ñoom car power was supposed to come here for 1 year or it was supposed to be a temporary fix waaye what we are seeing now is now becoming a permanent fix donc ñoom li ñu wax mooy car bi dafaa ñëw mu provide électricité waaye ñun ñu revamp suñu existing générateur yi ñu am ñu fix ko dina sa car power dem waaye car power léegi almost 4 years léegi te ba tey ñu ngi fii lu waral loolu mooy seen biir yu gaay di def xam nañ ne every kilowatt bu ñoo jaay ak xaalis bi ñu am na koo ñoom nga def si photo fana Gambia ñu leen war a toog di expose ñii di wax ñii façon ñoo def si dëkk bi balaa bi xam masala ni dee sola fu mu nekk nii si corruption mu daanaka si dëkk bi te cas power boobu noonu once mu nga leen gaay seen pocket bi te wul never let it go masala fu mu nekk nii daal nañ toog ñu xool a better way of solving our problem président bi provision la ñu ne 6 months temps su nekkee toi courant mu nekk ci problème courant teel a gën a bon daanaka lañ am ci nawet bi ñu def ko es courant ba léegi mu ngi bon man su ma nee office liggéey léegi suma kër courant dafa nekk di fay comme comme fi mu nekk la trafic lay am des fois keroog maa ngi leen di leen ci crité ni ñoom nee na fii la commencé mu am parti courant bi ñëw mu lekk bagage am yëpp di fa nekk ni xam nga loolu est very wrong soo dëkk bi dafa saat lu nekk di xew dëkk bi dañ ñoo xam ne ñu ko ron ñoo xam ne parti nga loobu lañ seen dëkk par ñu am am leaders ak people ñoo xam ne ñoom seen bëgg na di tal ñun ñu musa leen kanam. Ok Rafi, thank you very much xam naa dinañ la gis Saturday incha allah yàlla nga am tenek jama nga mën a ñoo join waaw ëllëg tamit ñu dem gisanteeg Mr Sabally thank you very much. Ok daba ñu ñëw ci waxtaan bi affaire yi NAWEC seen situation bi I know ne lang they work with guys sometimes you know am ngeen things yoo leen di def together sa gis-gis si situation bi. He is I think sa gis-gis daba.
it's so many issues combined together. Nawet biñ ko create in the beginning, the population of Gambia wasn't like comme nu mel tey. Over the years, the demand for energy has increased, but there was no much intensive investments. You them in Nawek pour match with the demand for energy. Pour gars yi mën a generate energy bu nit yi nit. And lu tax energy mu important mooy there are a lot of industries duñ mën a ñëw Gambia su nekkee ne because first su gars yi waree ñëw pour invest the first thing that they look at is sa electricity production bi lan nga dee generate. So you have some of these people probably lu nawet di generate comme Gambia ñu ngi am yaakaar nañ discover oil and some other natural resources. You go to some of these mining areas, energy bu gars yi dee need the national grid sax du ko dee mën a sobla dañ dee build seen own power plant pour mën a generate seen own energy. Nawet foog ñu xoolaat seen machines yi ñu go for more efficient, cost friendly, modern technology engines because loolu mooy gën a efficient. Two, man dama yaaga gom ne nawet dañ ko war a demarcate into two, like the water side and sewage dañu war a nekk a separate company, the energy side mu nekk a separate company because I think ne combining the three aspects, sewage bi, water and energy, workload bi is too much and operating cost bi also is too much. Overhead su nawet di jël dafa bari. And so xoolee na rek seen daily operational expenses yi ak probably how much they generate is not even commensurating. So basically it's about time ñu am that idea. The next thing also tamit mooy ne government foog ñu start di am vision to invest in renewable energy like solar, like wind, you know, because technology daf dee advance te ñun ñu ngi am sunlight. For example, man suma kër is running 100% on solar. I am not connected to nawet. So for the past 1 year 6 months nit yi dañoo complain light bi off, man I don't. I get home anytime I have light. It's expensive because nawet governments were invest on solar, it's expensive. The initial investment for solar is super high and loolu moo tax ñu bari duñ ko dee bëgg a def. But soo xoolee the operating cost for solar is basically almost $0. You understand? All that you do is weekend nga egg si kaw nga raxas panels yi when they are dusty, that's it. You know, batteries yi dañ dee am a duration of 10-15 years balaa ñoo one out. Solar panels yi some of them can go for 50 or so many years balaa ngaa dem sa nga change panel. So I think it's government tamit foog ñu start di visualize ne technology mu ngi advance. If UK can invest in solar, ñu use Maroc di generate foofu noonu solar di ko transport muy dem UK. What about African countries yi nga xam ne ñu ngi am sunlight bi directly ñu ngi ko use. So loolu si la bokka. Next thing bi tamit like Rafi said, I think the biggest threat to our development since independence ba léegi corruption si la bokka. And foog ñu pare because you know people can point fingers at government and I keep saying this, people who work in government are not aliens. These are people that we live with. They are our uncles, they are our fathers, they are our sisters, they are our mothers. You understand? Each and every one of them, we knew how much basically sa earning capacity fan la tollu in terms of salary. But ñun ñoo leen dee celebrate. Soo nekkee di liggéey government nga sàcca xaalis sampa ay taat dawal ay Range Rover. You understand? Di ñu oote sabar nga ñëw di maye, ñu oote gala dina nga jënd ay table. Gàmmu am nga jox paay imam bi $30,000. ñu tuddee la chief guest of honor jox la toogu mënuloo tari Fatiha. You understand? So you keep celebrating these people. Okay, man maa kooku ñu juddoo benn koñ man ma nekk civil servant, I am very honest, I am humble, ma dépend si suma salary ñu ne amul fulaa fayda liggéey na 30 years amu dara. You understand? So that mindset and that mentality foog mu change si nit yi because ñun ñoo dee celebrate sàcca, ñun ñoo dee celebrate tapale, ñun ñoo dee celebrate fen. At the end of the day duñ dee understand ne all those things ripple effect bi comes back to us because tey man su ma sàccee xaalis yi Ministry of Health, jigéen bu biir dina dem lopitaan war a am doom ñaaka blood wala ñaaka oxygène mu dee. I've committed murder and murder man I like the Chinese system.
if you are caught ñu prosecute la ñu found evidence ne da nga corrupt ñu yóbbu la firing squad ñu fire la nga dee because yow saaja ba nga saaja noonu da nga kill the dreams of so many people because tey soo xoolee ñu ngi education system dafa poor agriculture is poor pharmacy ñu ngi sona man depuis bu ma nekk xale depuis jamono coopérative Gambia government nañ la wax how many millions of dollars I'm not talking about dollars lañ invest lañ am projects on agriculture ba léegi Gambia mënut a produce even butter okay bu njëkka no xarama land bu njëkka man time maa nekk xale I could remember during the days of CRS locally at local levels pay dañ daan press beneen ñuy generate seen own diw and when I say this people laugh man I came to know this imported oils ak ay maalo yi nii bi ma ñëwee Kombo in 1994 before that xaw ma ko because doo ko lekka yaa ngi béy baara maalo bi moom ngay lekka yaa ngi am diwi beneen yaa ngi am diwi gerte because da nga koo mën a process ok 20-30 years after loolu amaatut so loolu development dem kanam la ndax dellu gannaaw la ak with all the projects te léegi la projects gën a bari than before so then something is wrong and lu wrong loolu mooy ñu nekk di manage these projects ñu ngi sàcca te ñun seen they are part of us they are our family members so we can blame government we can blame the president we can blame the ministers we can blame anybody but tamit let's start calling out our people ok Daba fu mu nekk di time bi mu ngay dem Dudu sa gis-gis ñu dem si Nene and then Lamine Jai ñu conclude because time bi dem na daanaka pour gàttal ko rek lu bari lu ma bëggoon a wax Daba isi na ko li mu wax li am la yàlla def na man suma papa naweeg la liggéey depuis time yi PWD bañ ko retire since ma nekk primary school dama fa daan dem am lu ma gis am lu ma fekkee mu jàngal ma lu bari lu doon xew ñetti facteurs si la bokka benn mooy corruption yeneen ñaari nee na wax na ko fii mooy attitude ak discipline soo waxee wàllu corruption dafa mention na ko fii léegi-léegi paat am problème léeg-léeg dañoo dem ba overseas ay Europe pour dem jënd ko instead of ñu jënda bu ees dañoo jënda boo xam ne série condition one ñu spray ko mu mel ni lu ees am na générateur yu bari yuñ fi isi du lu ees ñoom mi ko defar ñoo ko dee xam su dawee tuuti nga gis peinture bi di xooleeku then you see the original paint yëpp it's coming back to attitude and discipline ñun suñ boppa lan lañ bëgg a pour suñ dëkka parce que ki war a defar moo dee ñëw yaaxa en nga dem place liggéeykaay nga am fa ay boss groupe bi ñoo kii la groupe bi ak kele la xeexante bi dafa bari suñ biir du ñu yóbbu kanam because problème bi ba tey solful nawet yokka nañ ndox yokka nañ courant and still the quality is not good bokka na ci loolu mooy nga gëm sa boppa dëgg la di nga tàllal sa loxo ut ndimbal feneen waaye dafa war a nekk short term plan gannaaw loolu yow nga mun a demal sa boppa ka pawa sana lekk xaalis bu ñu leen jox yëpp solfut di problème dafa gën a dem from the frying pan to the fire léegi xaalis buñ si invest yëpp munoon nañ koo dugal ci lom ne dañoo amal suñ boppa dara waaye again nga isi nit mu jiite ko te xamut ci mbir boobu tous because of yéen a bokka parti wala sa mbokka la o ya ngeen yaagaa nekk xarit lii tam daf ñu tardel mooy isi daaxa bu du jee nga teg fa nit faruñoo moom ñu xeex ko ñun mi war a liggéey duñ liggéey pour kooku mu am jafe-jafe ñu génne ko ñu isi keneen so the problems are numerous and wax na fii dabaa wax na about demarcating it man I believe ne loolu might also su solful problème bi dina ko wàññi ñu jéem a séparé te xaale ndox bi demee boor courant bi demee boor sewage bi tam noonu dina wàññi di workload and efficiency dafa ñëw mooy ñu mun a def seen liggéey nu mu gën a xarañee waaye fekk attitude bi tam génnut suñ luñ fi am xaalis duñ gis njëriñ bi wala depuis coalition bi toog ak léegi ñaata xaalis moo fi dugga waaye fan la dugga ku nekk loolu la nekk di laajte so feel naa ne yii suñ improve si loolu will continue di ko jooy te du mën a saaf okay let me just ask you I know that you're part of APRC very prominent yaay PRO bi but then Jammeh dañ gisoon Jammeh when he was in power of course daf dee su saakee ñu gis changes di am ñu gis gars yi di job do you think the president bi the current president dafa war a use the same mechanism of course pour mun a make things work waaw wax naa ko si ay jotaay man loolu mooy suma góom-góom place dañ la teg pour nga liggéey moomuloo ko defuloo luñ expect wala lu ñoo séntu nga randu keneen ñëw there are thousands of Gambians fii ak ci diaspora bi ñu mun a def liggéey bi because soo gisee nit ki ñu ko jox place surtout ci nguur dañ la waatloo waaye yow li nga waat yëpp ak luñ expect defuloo ko fa lu tax ñu war la faa bàyyi this is my question liggéey bi daal du sa bos soo jiitee pour nit ñi la man li ma góom mooy if you don't deliver you go keneen mu ñëw lii mooy tax ñu mun a move ahead because li ma wax rek jox nga nit ki place amul xam-xam bi amul mun bi moom moo fa war a toog kon duñ dem te li ma laa issue su mel ni ñu jox la xaalis demal jënda machine nga dem jënda air condition lu tax ma war laa bàyyi place su dee man sa dama laa daa ok now nee sa gis-gis and then ñu dem si Lamine Jai I mean, so gis-gis may ne comme dafay ko I just want to
make elaborate a little bit or add on lu naka lañ ko xatee kii ni wax rek xam nga Dudu Jah exactly yaa ngi ko laaj des naan ko Jammeh daf daan daaxan ni ndax because of the suñ daaxee ñu gis ne ñu ngi liggéey ay yooyu noonu yu ci bari dañ daan gis changes and then action bi daf ko daan wool waaye tamit let's make it clear no yu ci bari it daf daan nekk loo xam ne la yëfi toppante la you know du daa nekk anything loo xam ne lu genuine la you know toppante la am naa access to Jammeh ma de wax ko lu rëy ci yow on nga moom it mu act on the génne la fa te bu la fa génnee yow mi mu fa indi yow mënoo xamoo jongoo soo yow tanewuloo kenn so loolu noonu tamit daf daan am lu bagee da nga gis ne loolu tamit dafa indi a lot of hindrance si development ak si yokkute ministries yu bari because within a month nga am 3 changes you understand or within a quarter nga am ay 5 6 dema ko ñëw loolu du yokka dara so yooyu noonu bari woon na foofu noonu torop okay so sa gis-gis si situation and then you move si ban situation mooy Nawek of course don't get me started with Nawek just to tell you barki démb rek I had to buy a new router ni ko Rafi waxee comme jumping light man dama foog ne Christmas lañ nekka no seriously gis nga light bi dafa off understand nga from my bed to the switch behind the wardrobe where the AC is. Imagine nga jóg sa lal pour ne yaa ngi daw taal AC bi rek light off na si diggante bi nga taxaw pause that quick noonu la light bi doon dem exactly nga delluwaat toogaat exactly comme jumping light exactly so you don't understand man understand nga li ma di wax mooy give us a schedule and say that you know what this is what the load can take okay di ngeen am like 3 hours from this time to this time li ñu war a def yëpp ñu xam ne mën nañ ko def within that time then da ngaa gis ne su time bu passé at least within time ku nekk di nga fay sa appliances waaye da ngaa gis ne ñu bari sa bagage yaa ngi lakk su ma raatu bi dafa lakk xam nga ñaata boobu laa ci su ma néeg bi yëpp lëndëm laa la waat exactly for what yaa ngi jënd sa cash power mënuloo koo use ñu ngi la ko aayee yaa ngi fay sa internet for a whole month ñu ngi la ko aayee mënuloo koo use ci kaw loolu noonu ñu lakk sa router bi nga dem jëndi waxat bu ees amiin kan you imagine loolu dafa métti te boole ci lu su light offee ndox off mënuma understand ñaata at bentee ñu ngi ci loolu noonu and where are we heading it's not like there is no hope ne dina it will be corrected so let's say in the next 3 months or next 5 months problem is not Nawek then is it government or what exactly it's the people the people because again gars yi nga jënd machine because soo xoolee seen overhead si ay yooyu noonu then they're spending and the expenditures they will tell you about machine generator number 6 generator number 13 generator number 77 so why can't we have light now you brought us car powership how many years lañ fi amagum fu nekk nii 3 years 3 years ba tey te loolu mënut a am I guess ne gars yi Farafenni sa ñoo tane the people that are connected to the Senegalese side or whatever at least ñooñu noonu am nañ schedule and they know that from this time to this time we'll have light uninterrupted waaye ñun xamuñ fuñ tollu te liggéeykaay yi mu ngi delay and all those so basically it's the people and again it boils down to leadership and suñ bàyyit corruption gii nii billaahi ñu bëri ñu ngi dee ci dëkk bi nii fonde feebarale yoon lu bon liñ def corruption moo leen di rey parce que loolu moom boo ko jëlee aayee ko keneen nga jël ko yow doo ko enjoy te non pour dee dafa sérieux man Nawek su ma ko dee su ma xool bi dee naxaree understand nga because fooguma ne war nañoo tollu fii nii imagine pandémique naka lañ ko xatee coronavirus COVID-19 Covid léegi ñu ne online ama TV learning ka ñana benefit si loolu noonu ñu ci bari because of mënuñ koo def light amul because mënuñoo am internet so how would you learn online learning at school yu bari ci loolu lañ doon depend at least pour catch up mënuñ koo am so where are we ñun lan lañ génn ci dëkk bii nii understand nga waaye nag dafa demee boor su ma maas yi nga xam ne ñoo ndóol ñoo sofa ñoo ko yëg waaye am nañ ñoo xam ne xamuñ courant bu fay xamuñ ndox bu dem parce que ñoom fuñ ko war a amee ñu ngi ko am fu courant war a taalee mu ngi taal loolu moo nekk sa bi te loolu moo fi war a changer te loolu yëpp leadership moo ko war a mun a ci Lamine Jaye sa gis-gis and then ñu just close Thank you, Ansu. So, man, suma gis-gis, I mean, the problem of electricity, courant, Bob Tamit, is just like the roads, tali. It's the same problem since before independence to now. You have a problem with Quran. Quran mom is a problem. But come to think of it, I mean, you look at your approach, it's clearly it's not working. The approach of generator, work. It is not work. Then they said, okay, Baro Bimdon knew it was terrible. For months, the country was plunged into darkness. Munyo guys said in the car power. Of course, but they said, okay, soon electricity, now a glimpse of ñëpp war a am courant is about 70 megawatts
you brought in car powership. Car powership mu assola le mu promise na le moom mun na laa jox 30 mun na laa jox 30 almost half car powership at some point if they mun a dem ba 33 mun laa supply loolu but all these generators they cannot, some of these big generators yuñ jëna nii the only thing that they can give you is maybe 8 megawatts. You have some that are 10, you have some 15 that are 4 volt M. But these are bad, terrible machines, engines that you go out there and buy. It's just like when in 2012 xawma yaa jaame bi mu demee mu jox gaay pour ñu dem jëndal ko ferry ñaari ferry lañ jëndoon remember ferry yooyu biñ ko jëndee ndege ferry they are all bad ferries benn bi ñu war ko yóbbu Farafenni yële Tenda ba ma Tenda. I was part of those people ñu war a yóbbu loolu tubaab bi mun nañu ne from 8 o'clock to 2 o'clock dinañ jël river Gambia dinañ éega Farafenni. You know what, by 5 p.m. in the evening jufure sax mënuñ fa aga man ma nekk si man léegi bii si suma AC bi maa ngi relax ma génn si ma ne bot daa ngee living de bu jéggee dama xalaa li xew tubaab bi génn di complain mu ne ndege fii dafa tàng Afrique di la tàngee si biir ndox bi leen fanaan te ferry bi tamit ñu yóbbu ko foofu Sénégalais yi dañ doon rey ñu ne Gambia serious wala yaa jaame ferry bu mu génn jëna the next minute ñun bàyyi ferry boobu just 2 weeks la ferry bi ñu delloowaat ko back ferry they are all useless ferry usuñ ko of course I know from 2012 to today using ferry noonu la ferry that's how they went out of and then yaajaame merbe mu arrest guy but that is the same thing that is happening with NAWEC. NAWEC cannot even have good generators. Car powership, so this little electricity being negative enjoy thanks to car powership. But this is not sustainable. You pay them a lot of money for this. They are the only company that does that in the world. Quick fix, you do a sample connect like that and then they generate electricity in the river in the sea. Okay. But these bad, terrible machines that we have, they will not have spare parts. They will not stock upon spare parts. Then machine, this can run for 1 year. After that, it is due for maintenance. That 1 year in a job, you don't have the spare part. And not force a machine be. Because, I mean, politically, it's not convenient because people will start complaining. So, and it's just so sad. This problem is a national failure. That same government, fix Minister of Health, just there are past reports you get every day you complain. So National Public Health Laboratory, before they say this COVID-19 and all of that. Then complain, EU more than May get generator just 2 days ago. So this is a problem. It's a problem. So we have a long way to go as a country. So that's how I see it. No, sometimes I don't get a cash power. By the next week, new next week, and then of course I'm gonna thank panelists because I think I have to make this thing very clear. Giss Giss, yaga na diko def depuis buñ nekké GRTS of course, and then buñ nekkon GRTS of course. After no, not that. I don't want to mention that anymore. After wanted to come. You don't want to mention. The truth is, they kicked us out of GRTS. So and thanks to Ibrahim Silla. So After wanted to. No, the thing is, After wanted to come on board, and then program B, because any program will have the sustained from the sponsorship. Of course, we know that Gambia is very hard. Putting a Giss on board, put sponsor a particular program. Of course, a program like Giss Giss is very difficult because we know what of the controversial thought. To a point, there are a lot of people you have that in the sponsorship, but then they want because of either president or if they can support a political party or not. So Lee is our biggest challenge right now. Being to a point, sponsorship pour ñu wara sustain programme bi. So in most cases ñoo leen fi nekk di gis Trafi Mamadou Sabali, Nene Freda Gomez, Dabah Malik, Doudou Dia, Sed Mati Diaw, and then Lamin Jai, and then the Fatou Network crew. Lu nekk di def yëpp suñ xaalis lañ day use, suñ resources lañ day use, suñ time lañ day use pour sacrifice just to come pour make sure ne ñu joxe programme bi because we know ne suñ ko defut du baax because then dafa am a vacuum boo xam ne dafay nekk and then kenn du ko mën a feel. So that is the reason why ñu leen di jox gis-gis. But then dañoo tànn Fatou Network of course Fatou Camara again. But then ñu xam ne dañ bëgg a sponsor show bi ñoo leen ngeen sponsor show bi because tamit xaalis dañ ko soxla pour programme bi mën a continuer. If not we will go to a point doo leen gisati gis-gis anymore. But then bëgguñ loolu. So next week inshallah dinañu see you all. Bye. Thanks.
asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as volcano, it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi, you want to be humble and everything. You are not an ordinary minister in this cabinet. That's true. Because you are head of the UDP. You are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lu ñu latte moy nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am. The baro def la dé consult or légui yow ya dé yobbu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy latte ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. Mu tànn